যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে। আর রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার। 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 বরজ যুবতী ভাবের ভকতি, বরজ যুবতী ভাবের ভকতি। বরজ যুবতী ভাবের ভকতি, বরজ যুবতী ভাবের ভকতি। শকতি হইত কার, শকতি হইত কার। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। আর গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন। গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন। আর গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন। গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন। এ ভাব সাগরে এমন দয়াল, এ ভাব সাগরে এমন দয়াল, এ ভাব সাগরে এমন দয়াল, এ ভাব সাগরে এমন দয়াল। না দেখিয়ে এক জন, না দেখিয়ে এক জন। যদি গৌর না হইত
তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে যদি তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে আমি গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেন গলিয়া কেমনে ধরিনু দে আমি গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেন গলিয়া কেমনে দে আমি গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেন গলিয়া কেমনে ধরিনু দে গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেন গলিয়া কেমনে ধরিতাম দে বাসুর হিয়া পাশান দিয়া বাসুর হিয়া পাশান দিয়া বাসুর হিয়া পাশান দিয়া বাসুর হিয়া পাশান দিয়া কেমনে গড়িয়াছে বিধি কেমনে গড়িয়াছে যদি গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে যদি গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় রাধা মাধব রাধা মাধব জয় রাধা মাধব জয় রাধা মাধব জয় রাধা মাধব জয় কৃষ্ণ বলরাম জয় বৃন্দাবন ধাম জয় কৃষ্ণ বলরাম
কৃষ্ণ বলরাম জয় বৃন্দাবন জয় গৌরানিতাই 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 জয় গৌরানিতাই জয় গৌরানিতাই 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 জয় গৌরানি জয় নিত্যানন্দ রাম নিত্যানন্দ রাম নিত্যানন্দ রাম জয় এক চক্রধাম জয় নিত্যানন্দ রাম নিত্যানন্দ রাম নিত্যানন্দ রাম জয় এক চক্র জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভু নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরিনাম সংकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, भालो कीर्तन भजन सुनालेन। So welcome to the Sravan Utsava second day, second half program. Thank you to all the devotees who have come on time comparing to yesterday. So today we have His Holiness Bhakti Vighna Vinash Nrisimha Swami Maharaj to enlighten us with Gaur Katha. So I request Maharaj to come on to the dais. Hari Bol, Hari Bol. Translation? Yes, Maharaj. Okay. But sentence by sentence? Yes. Okay. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Daita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Daita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Daita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. We are here in Mayapur for the purpose of celebrating the festival of Gaur Purnima, the appearance day of the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu. আমরা সকলে এখানে মায়াপুরে উপস্থিত হয়েছি এই গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষে শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর যে আবির্ভাব মহোৎসব সেটা উদযাপন করার জন্য। Lord Chaitanya Mahaprabhu appears in this world for the purpose of inaugurating the Yuga Dharma, the chanting of the holy names of the Lord. মহাপ্রভু এই ধারাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন আমাদের মধ্যে এই যে যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন সেটাকে প্রচার করার জন্য। There are many incarnations of the Lord. It is said as many as there are waves on the sea, there are incarnations of the Lord. সমুদ্রে যেরকম অনেক তরঙ্গ থাকে সেই রকম ভাবে ভগবানের অনেক অনেক অবতার থাকে। There are Lila avatars, Yuga avatars, Parusha avatars, there are Shaktavesha avatars, and there is the original origin of all the avatars, the Supreme Personality of Godhead. ভগবানের অনেক অবতার যেমন লীলা অবতার, পুরুষ অবতার, সপ্তাবেশ অবতার, কিন্তু একটা অবতার সেটা হচ্ছে সমস্ত অবতারের মূল বিন্দু। Sri Chaitanya Mahaprabhu is none different from Lord Sri Krishna, the son of Nanda Maharaj. চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ যিনি নন্দ মহারাজের সন্তান পুত্র তার থেকে অভিন্ন। This is explained to us by great devotees such as Narottam Das Thakur, who says, Brajendra Nandanase Sachi Sutta Hailahe Balaram Hailo Nitai. That the son of Nanda Maharaj, he has come as Lord Chaitanya Mahaprabhu, the son of Sachi. And Balaram, he has come as Nitai, Lord Nityananda. তাই যে নন্দর মহারাজের সন্তান উনি হচ্ছেন মহাপ্রভু রূপে এসেছেন, আর যে বলরাম তিনি নিতাই রূপে এখানে এসেছেন। In the pastimes of Lord Krishna, we know Lord Krishna had the company of, there were many cowherd girls involved in his pastimes, particularly dancing Rasa Leela. It was Krishna dancing with all the gopis. আমরা দেখতে পারি যে রসলীলাতে কৃষ্ণ সমস্ত গোপীদের সাথে নৃত্য করছিলেন। So the gopis very much desired the association of Lord Krishna. But Lord Krishna would have to go to the fields in the daytime, and he would go in the company of the cowherd boys, not with the gopis. এবং গোপীরা তারা কৃষ্ণ সবসময় সঙ্গ চাইতো, কিন্তু দিনের বেলা ভগবান কৃষ্ণ এই ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে তার যে গোপ বালক যে সখা তাদের সাথে উনি যেতেন, গোপীদের সাথে নয়। And because culture was so strong and society was very rigid, young girls were not allowed to associate with young boys. এবং যেহেতু তখনকার দিনের সংস্কৃতি অনেক ভালো ছিল এবং অনেক কঠোরভাবে সবাই নিয়ম কানুন পালন করত, তাই যারা অল্প বয়সী যুবতীরা তারা কম বয়সী যুবকদের সাথে সেভাবে খোলাখুলি মেলামেশা করতে পারত না। This made it very painful for the gopis that they could not enjoy the company of Lord Krishna. এবং সেটা কৃষ্ণের গোপীদের কাছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক ছিল যে তারা কৃষ্ণের সেরকম সঙ্গ লাভ করতে পারত না। Therefore, when Lord Krishna came again as Sri Chaitanya Mahaprabhu, many of those cowherd girls, they came in the body of men. They became males so that they could enjoy the association of Krishna, who had come as Chaitanya Mahaprabhu. তাই সেই জন্য তখন মহাপ্রভু রূপে কৃষ্ণ আসলেন, তখন এই সমস্ত গোপীরা তারা তার একটা পুরুষ দেহ নিয়ে আসলেন যাতে তারা সবসময় মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভ করতে পারে। The incarnations of the Lord are not only innumerable, but they are also inconceivable. শুধু যে ভগবানের অবতার অসংখ্য তা নয়, সেটা অনেক সময় বোঝাও খুব মুশকিল। There are many questions, doubts which people have about the Lord, about his different avatars and his pastimes. Very hard for ordinary people to understand.
তাই লোকের কাছে অনেক রকম প্রশ্ন, অনেক রকম জিজ্ঞাসা থাকে এই ভগবানের বিভিন্ন নানা অবতার সম্বন্ধে। For example, sometimes people have difficulty to think, why would God come in the form of a low species of life like a fish? Why does he have an avatar like Matsya avatar? তাই অনেকে প্রশ্ন করে যে কেন ভগবান একটি নিচু জনি যেরকম একটা মৎস্য অবতার বা এরকম একটা মাছের মতন রূপ নিয়ে আসেন। And why does he come as a dwarf and come and beg from a demon like Bali Maharaj? এবং কেনই বা উনি একজন যে বামন সেরকম অবতার নিয়ে এসে ভিক্ষা করছে একজন বলি মহারাজের কাছ থেকে। And Lord Krishna also, why is he known as Ranchor, one who leaves the battle? That is very dishonorable. এবং কেনই বা ভগবান কৃষ্ণকে রঞ্চর বলা হয়, যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যায়, যেটা খুবই একটা অসম্মানজনক ব্যাপার। And he's also Makanchor. He's famous for stealing things like butter. এবং তিনি মাখনচোর রূপেও বিখ্যাত, অর্থাৎ উনি মাখন চুরি করে যাচ্ছেন তার জন্য। So all of these different pastimes are very hard for ordinary people to understand. তাই সাধারণ মানুষের কাছে এটা বোঝা খুবই মুশকিল। We want to understand the pastimes of the Lord. We have to hear about them from people who are devotees of the Lord, who can explain them. তাই আমাদের এই সমস্ত লীলা বোঝার জন্য যারা ভগবানের ভক্ত তাদের কাছ থেকে শুনতে হবে এবং তারা আমাদের সেটা সঠিকভাবে বোঝাতে পারবে। For example, in Srimad Bhagavatam, Lord Chaitanya gave great importance to hearing, that we should hear in the association of pure devotees. এবং সেজন্য আমরা দেখতে পারি চৈতন্য মহাপ্রভু উনি খুব গুরুত্বপূর্ণ দিয়েছেন যে আমাদের সবসময় শ্রবণ করা উচিত, এবং বিশেষ করে যে শুদ্ধ ভক্ত তাদের সঙ্গে বসে শ্রবণ করা উচিত। Then things which are inconceivable, beyond the power of our mind to understand, they can be understood through the mercy of devotees. এবং তখন যা কিছু আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি না, কিন্তু ভক্তদের কৃপাতে আমরা সহজেই সেটা বুঝতে পারবো। The authors of Chaitanya Leela, they all pray that they can be guided by pure devotion, and not that they pray that they can avoid mental speculation. এবং সেই জন্য চৈতন্য লীলার যে সমস্ত যারা রচনা করেছেন তারা সবসময় প্রার্থনা করছেন যে তারা যেন সবসময় শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা চালিত হয় এবং মানসিক কল্পনার দ্বারা চালিত না হয়। The pastimes of the Lord are not only difficult to understand, but they're innumerable. There are so many pastimes of the Lord. তাই শুধু যে ভগবানের অসংখ্য অবতার সেটাই নয়, এবং অসংখ্য লীলা, এবং সেগুলো এত দুষ্কর যে বোঝাও খুব মুশকিল। It is said that if every pastime of the Lord was made into a sutra, sutra means very short form, and if each of these pastimes was in the form of a sutra, but still Anantashesha, who has countless numbers of mouths, would not be able to finish describing all the glories of the Lord. তাই এটা বলা হয় যে ভগবানের সমস্ত লীলা সেগুলোকে যদি সংক্ষেপে এক একটি সূত্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়, তাহলেও অনন্ত শেষ সেগুলোকে সবসময় বর্ণনা করেও তাও শেষ করতে পারবে না। When the Lord comes, he never comes alone. One of the qualities of the Supreme Lord is that he is with his devotees. এবং যখনই ভগবান আসেন তিনি সবসময় তার ভক্তদের সঙ্গেই আসেন। Before the Lord comes, therefore many of his great devotees also appear in this world. সেই জন্য ভগবানের আসার আগে তার অনেক ভক্তরা, তার পার্শ্বদরা ভগবানের আবির্ভাবের আগে এখানে চলে আসেন। And so this was particularly true, just like before Lord Krishna appears in this world, Nanda Maharaj and Mother Yashoda and Vasudeva and Devaki and so many other, they all Garga Muni and many other seniors, they all came long before Krishna came. এবং ঠিক সেরকম ভাবে যখন ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব হলো তার আগে নন্দ মহারাজ, যশোদামা, বাসুদেব, দেবকী, গার্গমুনি তারা এসেছিলেন, এসে আবির্ভূত হয়েছিলেন। And before Krishna came, Lord Balaram also came. এবং কৃষ্ণের আগে ভগবান বলরাম তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। So similarly, before the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, many of the intimate associates of the Lord also appeared.
তো সেরকম ভাবে মহাপ্রভুর অবতারের আগে তার অনেক অন্তরঙ্গ পার্শ্বদরা তারাও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। The interesting thing is that they did not all appear here in Navadvip Dham. Although several of his associates did appear in Navadvip Dham, not all appeared in Navadvip Dham. এবং যেটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার সেটা হচ্ছিল যে সমস্ত পার্শ্বদরাই কিন্তু নবদ্বীপে আসেনি, যদিও অনেকেই নবদ্বীপের তাদের জন্ম হয়েছিল। And although Chaitanya Mahaprabhu appeared in the topmost cultured Brahminical family, not all of his associates appeared in similar statuses in society. এবং যদিও মহাপ্রভু তিনি সমস্ত সবথেকে ভালো উঁচু ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার সমস্ত পার্শ্বদেরা সেই উঁচু কুলে জন্মগ্রহণ করেননি। Because the mission of Chaitanya Mahaprabhu is for everyone, regardless of their birth, regardless of their status. কারণ মহাপ্রভুর এই আন্দোলন এটা সকলের জন্য, এর মধ্যে কোনো জন্ম বা কুলের কোনো ভেদ নেই। We said some of his devotees appeared here in Navadvip. Some devotees like Gadadhar Pandit, his home is just along the road here, not very far from the Yoga Pith. যেরকম মহাপ্রভুর সাথে গদাধর পণ্ডিত, তার ঘর কিছুটা যোগপীঠ থেকে দূরে, খুবই কাছেই। And of course then also Kolaveka Sridhar's house is just over here across the fields from the Yoga Pith. এবং কলাবেচা শ্রীধর তার গৃহ এই যোগপীঠ থেকে মাঠগুলো পার হলেই সেখানে তার গৃহ ছিল। And then also people like Suklambar Brahmachari. He also was born here in Navadvip Dham. এবং শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী তিনিও নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। And Jagadananda Pandit also appeared here in Navadvip. জগদানন্দ পণ্ডিত তিনিও নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। But so Navadvip, of course, is one of the holy places because it's situated right on the banks of Mother Ganges. তাই নবদ্বীপ অবশ্যই একটি খুব পবিত্র স্থান, কারণ এটা গঙ্গা মায়ের তীরেই অবস্থিত। So it's quite acceptable. Oh, you're born in a holy place. You're born on the banks of the river Ganges. That is very pious. It means you're very pious. It means you had a very good birth, life in the previous lifetime. তাই আপনার যারা এই যে গঙ্গার তীরে একটা শহরে আপনার জন্ম হয়েছে, তার মানে আপনি আগের যে জন্মে আপনি খুব সুকৃতি করেছিলেন, খুব ভালো জীবন আপনার যাপন করেছিলেন। Without piety, you cannot be born in such a place. কারণ সুকৃতি না থাকলে এরকম ভালো একটা জায়গায় তার জন্ম হতে পারে না। But does it mean that only pious people are born here? And if we're not born in that place, does it mean we were not pious? তার অর্থ কি এটাই যে যারা সুকৃতি তাদেরই শুধু এখানে জন্ম হয়েছে, আর যাদের সুকৃতি নেই তারা এখানে জন্মগ্রহণ করেনি? We see that many of Lord Chaitanya's associates also appeared in places which were not known to be pious. আমরা দেখতে পারি যে মহাপ্রভুর অনেক পার্শ্বদরা তাদের এমন এমন জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছেন যেগুলো হয়তো অত বেশি পুণ্য বা অত ভালো জায়গা নয়। Generally, the holy places have to be situated near to a holy river, like especially the main river, Mother Ganga. বিশেষ করে দেখা যায় যে যেগুলো পুণ্য তীর্থ সেগুলো একটি পুণ্য নদী, যেমন গঙ্গা নদী, তার তীরে অবস্থিত থাকে। However, Chaitanya Mahaprabhu's most intimate associate, Lord Nityananda, appears in Ekachakra. কিন্তু মহাপ্রভুর খুবই অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ নিত্যানন্দ প্রভু, উনি জন্ম অবতীর্ণ হলেন একচক্রা ধামে। And Ekachakra Dham is in what is called Radha Desh, which means the place where the Ganges does not flow. আর একচক্র হচ্ছে রার দেশে অবস্থিত, যেখান দিয়ে গঙ্গা বাহিত হয় না। However, we can argue, well, Ekachakra is also a holy place because even though the Ganges does not flow there, it was visited by the 5 Pandavas. কিন্তু আমরা তর্কের খাতিরে বলতে পারি যে একচক্রতে গঙ্গা না গেলেও ওটা একটা পুণ্যতীর্থ, কারণ সেখানে পঞ্চপাণ্ডব গিয়েছিলেন। The Mahabharata describes how the 5 Pandavas, when they were in exile, they came there to Ekachakra Gram. এবং মহাভারতে খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা আছে যে পঞ্চপাণ্ডব যখন তারা বনবাসে ছিলেন তখন তারা কিভাবে একচক্রা গ্রামে গিয়েছিলেন। The 5 Pandavas are non-different. They're great devotees of Lord Krishna. So wherever they go, they give also devotion to Krishna. তাই পঞ্চপাণ্ডব তারা ভগবানের মহান ভক্ত এবং তারা যেখানেই অবস্থান করেন সেখানেই তারা ভগবানের ভক্তি প্রদান করেন।
So we should understand that the holy place is holy by the presence of the devotees, not just by the presence of the holy river. তাই আমরা বুঝতে পারি যে একটা পুণ্য তীর্থ পূর্ণ হচ্ছে কারণ সেখানে ভক্তদের অবস্থান হচ্ছে, শুধুমাত্র যে পুণ্য নদী থাকলেই পূর্ণ হয় সেরকম নয়। It is stated in Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, by Shaunaka Rishi. He's putting questions to Sutta Goswami, and he describes that the Ganges River purifies after a long time. We have to bathe in the Ganga many times to get purified, but the association of devotees can purify immediately. এবং শৌনক ঋষি শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় বর্ণনা করছেন যে গঙ্গাতে অনেকবার স্নান করার ফলে আমাদের কৌলুষ দূর হয়, কিন্তু যে ভক্তদের সঙ্গে যখন আমরা থাকি সেই ভক্তদের কাছ থেকে শ্রবণের ফলে আমরা মুহূর্তের মধ্যেই পবিত্র হয়ে যেতে পারি। হরি বল। So just understand the power of the devotees. তাই আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভক্ত সঙ্গ কতটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। That these great associates of Chaitanya Mahaprabhu were born in places which were not pious, where the people were all meat eaters and addicted to bad habits, but they appeared there in these places to purify these places. তাই চৈতন্য মহাপ্রভু অনেক বড় বড় ভক্ত, তারা এমন এমন জায়গায় অবতীর্ণ হয়েছেন যে স্থানগুলো পূর্ণ নয়, কিন্তু সেখানে লোকেরা অনেক পাপ কর্ম আমিষ আহার এবং এসবে ব্যস্ত, কিন্তু সেখানে তারা অবতীর্ণ হয়েছেন সেই সমস্ত ভক্ত ওখানে লোকদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে। It's not that they become contaminated by being born in such a sinful place, rather they purify the place. তাই এমন নয় যে তাদের ওখানে জন্ম হয়েছে বলে তাদের মধ্যে কোনো কলুষ এসে অবস্থান করছে, বরং তার ফলে তারা ওখানকার জায়গাটাকে পবিত্র করছে। Just like the sun purifies a contaminated place, a contaminated place doesn't contaminate the sun purifies that place. ঠিক যেরকম ভাবে আমরা দেখি যে সূর্য একটা অপবিত্র স্থানকে পবিত্র করে, এই নয় যে অপবিত্র স্থানের দ্বারা সূর্য কলুষিত হয়ে যায়। In the same way, Lord Chaitanya and his associates appeared in many different parts of the world, and they appeared in these different places to purify these places, to give mercy to the inhabitants in these sinful places. এবং একইভাবে মহাপ্রভু এবং তার পার্শ্বদরা বিভিন্ন জায়গায় অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের বিভিন্ন কৃপা দেওয়ার জন্য সেই সমস্ত ভক্তদের। So we said for Lord Nityananda, first of all, was born in Ekachakra, which is Radhadesh. এবং সেই রকম ভাবে নিত্যানন্দ প্রভু উনি অবতীর্ণ হলেন রাঢ় দেশে। Then you have people like Pundarik Vijayanidhi and Vasudev Datta and his brother Mukunda Datta. They were from Chattigram. আর তারপরে আছে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, বাসুদেব দত্ত এবং তার ভাই, তারা এসেছেন চট্টগ্রাম থেকে। We have our ISKCON temple there now, Pundarik Dham. এবং সেখানে আমাদের ইসকনের মন্দির পুণ্ডরিক ধাম আছে। It's become a very holy place. এবং সেটা খুবই পবিত্র স্থান হয়ে গেছে এখন। Pundarik Vijayanidhi was very dear devotee of Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu very much had great love for Pundarik. পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি মহাপ্রভুর খুব বড় ভক্ত ছিলেন এবং মহাপ্রভু তাকে অনেক স্নেহ করতেন। He called him uncle. এবং সেজন্য সে তাকে তার কাকার মতন সম্মান করতেন। Another place was Orissa. From Orissa, we have devotees like Ramananda Rai and Sikhi Mahiki. আরেকটি স্থান হচ্ছে উড়িষ্যা, যেখান থেকে আমাদের রামানন্দ রায়, শিখি মাইতির মতন ভক্তরা এসেছেন। And then also Sikhi Mahiti's sister, she was a great devotee, Madhava Devi. এবং শিখি মাইতির বোন মাধবী দেবী, তিনিও একজন খুব বড় ভক্ত ছিলেন। Kasi Mishra was a great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. এবং কাশীনাথ মিশ্র, তিনিও মহাপ্রভুর একজন বড় ভক্ত ছিলেন। And the king of Orissa, Maharaj Prataparudra, he was also a great devotee. এবং যে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, তিনিও মহাপ্রভুর একজন বড় ভক্ত ছিলেন। There were other places like Srihata, which is present day part of Assam, and from there you had devotees like Srivas Pandit and Advaita. এবং তারপরে আছে শ্রীহট্ট, যেগুলো আজকের দিনে আশ্রমের মধ্যে পড়ছে, এবং সেখান থেকে শ্রীবাস পণ্ডিতের মতন অদ্বৈত প্রভু তারা এসেছেন।
Jagannath Mishra, the father of Lord Chaitanya, he was also from this place. এবং জগন্নাথ মিশ্র তিনিও এই একই স্থান থেকে এসেছেন। Murari Gupta, his Ram temple was over here. মুরারি গুপ্ত তার রাম মন্দিরটা এখানেই পাশেই আছে। But initially he was living in Srihatta. Later on he had moved to Navadvip. কিন্তু তিনিও আগে শ্রীহট্টে অবস্থান করতেন এবং সেখান থেকে পরে উনি নবদ্বীপে চলে আসেন। And Chandrasekhar Acharya also was from the Srihatta. Later on he had come to live in Navadvip. এবং চন্দ্রশেখর আচার্য উনিও শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপ ধামে স্থানান্তরিত হন। Like this, all different areas surrounding Navadvip, people had all come to gather here in Navadvip to join with Lord Chaitanya in performing the Sankirtan. এরকম ভাবে দেখতে পারি যে নবদ্বীপের আশেপাশে অনেক জায়গা থেকে সমস্ত ভক্তরা এসে নবদ্বীপে জড়ো হয়েছিলেন যাতে তারা এখানে মহাপ্রভুর সাথে সংকীর্তন করতে পারেন। And many of them came, they appeared before Lord Chaitanya Mahaprabhu. এবং অনেকেই মহাপ্রভুর জন্মের আগেই তারা আবির্ভূত হয়েছিলেন। They want to make arrangements for the appearance of Lord Chaitanya. তারা এসে সমস্ত কিছু জোগাড় যন্ত্র ব্যবস্থা করতে চান মহাপ্রভুর আবির্ভাবের জন্য। Just like before the king comes, all the different ministers, the different officers will come to make sure everything is ready for the king to come. যেমন ভাবে আমরা দেখতে পারি রাজা আসার আগে তার বিভিন্ন মন্ত্রীরা এসে সব দেখাশোনা করে এবং দেখে যে সবকিছু ব্যবস্থা ঠিক আছে। So many intimate associates who were with Krishna in Krishna's pastimes, they came again to join Chaitanya Mahaprabhu in his pastimes. এরকম ভাবে কৃষ্ণের মতন কৃষ্ণের যেরকম সুন্দর অনেক পার্শ্বদরা এসেছিলেন সেরকম ভাবে মহাপ্রভুর পার্শ্বদরা মহাপ্রভুর আগে সেখানে তার সাথে যোগদান করেছিলেন। But no one knew who was who. Nobody understood the identity of the other person. কিন্তু কে যে কি ছিল আগের লীলা সেটা কেউ বুঝতে পারতো না। This information has been given to us after Chaitanya Mahaprabhu's pastimes were completed. এবং আমাদের কাছে সমস্ত এই খবরগুলো পরে যখন মহাপ্রভু তার লীলা সংবরণ করলেন তখন আমরা পেয়েছিলাম। One of the great devotees, a son of Shivananda Sen, he wrote the book called Gaura Gunadesh Dipika, in which he identified different devotees and their role in Lord Chaitanya's pastimes and who they were in Krishna Lila. শ্রীনিবাস আচার্য উনি একটা গ্রন্থ রচনা করেছেন গৌর গণদেশ দীপিকা এবং সেখানে কৃষ্ণলীলায় কে কি ছিলেন মহাপ্রভুর সাথে সেই লীলার যোগ স্থাপন করেছেন। Just like one of the great devotees we said was Pundarik Vijayanidhi. Pundarik Vijayanidhi, he was described to be the father of Radharani in Krishna's pastimes. ঠিক যেরকম আমরা একটু আলোচনা করলাম পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি উনি কৃষ্ণলীলায় রাধারানীর পিতা ছিলেন। So like that, devotees have come again to take part in the Lord's pastimes. এরকম ভাবে বিভিন্ন ভক্তরা মহাপ্রভুর লীলাতে এসে যোগদান করেছিলেন। And in preparation for the appearance of the Lord. এবং মহাপ্রভুর আবির্ভাবের জন্য তারা যোগার সব ব্যবস্থা করছিলেন। So Sri Chaitanya Mahaprabhu appears as the son of Jagannath Mishra and Sachimata. তো চৈতন্য মহাপ্রভু উনি জগন্নাথ মিশ্র এবং সচিমাতার সন্তান রূপে আসলেন। Jagannath Mishra was his father's name was Upendra Mishra, and he was a resident in this place called Srihatta. জগন্নাথ মিশ্রের পিতার নাম ছিলেন উপেন্দ্র মিশ্র এবং তিনি শ্রীহট্টের নিবাসী ছিলেন। Which means not from Navadvip. এবং সেটা নবদ্বীপ থেকে খুব বেশি দূর না। Part of Assam. এবং সেটা আসামের অন্তর্গত। However, as a young man, he had come to study in Navadvip. কিন্তু যখন অল্প বয়সী যুবক তখন উনি নবদ্বীপে অধ্যয়নের জন্য এসেছিলেন। Yeah, we said Jagannath Mishra. He was the son of Upendra Mishra. Mishra means Brahman. They were Brahmins. They were noble Brahmins. So Brahmins, they often know the science of astrology. তো এই মিশ্র যেটা পরিবার সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ উচ্চকুল পরিবার এবং তারা অনেক সময় তারা যে জ্যোতির্বিদ্যা তাতে পারদর্শী হয়। By having knowledge of astrology, then they can do service for society. They can guide people. কারণ এই জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে তারা সমাজকে চালনা করতে পারে। Particularly for marriage, these things are important.
বিশেষ করে বিবাহ এরকম অন্যান্য যা নিয়মকানুন সেই সব ব্যাপারে। And to understand what is suitable profession, what kind of activity one should be engaged in. কার কি কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত এইসব জিনিস তারা জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে বুঝতে পারেন। So Upendra Mishra was a Brahmin, and his son, the fifth son, Jagannath Mishra, he came to Navadvip. He came to reside in Navadvip to study astrology from a man called Nilambar Chakravarti. তো এরকম ভাবে এই মিশ্র পরিবার তার যে নীলাম্বর চক্রবর্তী তার কাছে এসে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। So Nilambar Chakravarti was a famous astrologer at that time. He was very learned in this science, and Jagannath Mishra came to learn from him and became his student. And in the course of time he met his daughter, who was Sachi Mata, and later on they were married. তো এরকম ভাবে জগন্নাথ মিশ্র উনি নীলাম্বর চক্রবর্তী যিনি খুব একজন বিখ্যাত জ্যোতিষ ছিলেন তার কাছে এসেছিলেন, তার কাছে অধ্যয়ন করছিলেন এবং তার সন্তানের মতন হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে তার সাথে তার যে কন্যা সচিমাতার বিবাহ হয়। When we go to Belpakor, then we see the deity of Madan Gopal there, and it is said that deity of Madan Gopal comes from the family of Nilambar Chakravarti. আমরা যখন বেলপুকুরে যাই তখন ওখানে আমরা মদন গোপালের বিগ্রহ দর্শন করতে পারি এবং সেটা বলা হয় যে এই বিগ্রহটি নীলাম্বর চক্রবর্তীর পরিবারের দ্বারা পরিচিত হয়েছিল। And the pujari, the man who is overseeing the worship of the deity there, he is coming in the line of that family from Nilambar Chakravarti. এবং ওই মন্দিরে যিনি পূজারী তিনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর পরিবার থেকে আসছেন। Means for generations going back over 500 years, the family have all been worshipping this deity of Madan Gopal. তার মানে প্রায় 500 বছর ধরে এক পুরুষের পর আরেক পুরুষ এই পূজা করে আসছে। So Jagannath Mishra accepted the daughter Sachi as his good wife, and together they tried to have a family, but they had great difficulty. They were not successful. One after another, the child died. তাই জগন্নাথ মিশ্র নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা সচিমাতাকে তার স্ত্রী রূপে গ্রহণ করলেন এবং তারা একটা পরিবার স্থাপনের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাদের অনেক কঠিনতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল, তাদের একটার পর একটা সন্তানের মৃত্যু হচ্ছিল। We're told that Sachi Mata had 8 daughters, one after another, who all died prematurely. I mean, they died at birth. তো আমরা জানতে পারি যে সচিমাতার তার 8টি কন্যা সন্তান হয়েছিল, কিন্তু তারা সকলেই একটার পর একটা মৃত্যুবরণ করেন। So of course the couple were very grief stricken. They were not able to have a child after so many attempts. তাই সেজন্য তারা খুব এই দাম্পত্য জীবনে খুব অসুখী ছিলেন যে এত চেষ্টা করেও তাদের কোনো সন্তান হচ্ছিল না। But then finally the 9th child was a boy, and he took birth, and he was a very wonderful boy with very wonderful features, very special. He was like a Siddha Purush, and he was called Vishwarup. কিন্তু অবশেষে নবম পুত্র উনি জন্মগ্রহণ করলেন এবং উনি একটি পুত্র সন্তান হলেন এবং তিনি একজন শুদ্ধ পুরুষের মতন ছিলেন, তার নাম হলো বিশ্বরূপ। This Vishwarup is not different from Lord Balaram or Lord Ananta Shesha, and he had come to take part also in the pastimes of Lord Chaitanya. এই বিশ্বরূপ উনি বলরাম বা অনন্ত শেষ থেকে অভিন্ন এবং উনি মহাপ্রভুর যে লীলা তাতে উনি অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছিলেন। So Vishwarup was the elder brother of Lord Chaitanya Mahaprabhu. তাই বিশ্বরূপ উনি হচ্ছেন মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। Vishwarup gave great satisfaction to his mother and father. বিশ্বরূপ তার পিতামাতাকে অনেক আনন্দ প্রদান করেছিলেন। But as a young child, he had no interest in material life. He was totally detached from the world. কিন্তু একজন যুবক হিসাবে তার জড়জাগতিক জীবনে কোনো মাত্র আশা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তিনি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত ছিলেন। He would go every day to the neighbor's home, and the neighbor's home mean he would go to the home of Advaita Acharya. তিনি তাদের যে প্রতিবেশী তার গৃহে প্রত্যেকদিন যেতেন, আর সেই প্রতিবেশী ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। And there in the home of Advaita Acharya, he would be hearing from the Shastras, and he would be associating with great devotees.
এবং অদ্বৈত আচার্যের গৃহে তিনি শাস্ত্র থেকে শ্রবণ করতেন এবং অনেক মহাভাগবত তাদের সঙ্গ লাভ করতেন। In the association of Advaita Acharya, he was able to study the scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. এবং অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে সেখানে তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতম এবং অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। Advaita Acharya is a very unique personality in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. এবং অদ্বৈত আচার্য উনি একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এই চৈতন্য মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাতে। It was Advaita Acharya who was actually responsible for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. কারণ অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মহাপ্রভুকে এই ধরাধামে অবতীর্ণ করে নিয়ে এসেছিলেন। Before the appearance of Lord Chaitanya, the whole of the world was in a very bad condition, very inauspicious. কারণ এই ওনার অবতারের আগে এই পুরো পৃথিবীটা খুবই একটা বিশেষ কষ্টদায়ক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। Even people who were pious by nature were worshipping demigods for material purposes. এমনকি যারা পুণ্য ব্যক্তি তারাও বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো করছিলেন বিভিন্ন জাগতিক সুবিধার জন্য। There was no place where the people were interested in pure devotion. এবং এখানে এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে ব্যক্তিরা শুদ্ধ ভক্তির প্রতি আসক্তি ছিলেন। Even the reciters of scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam were reciting scriptures just to gain material piety, to get some material blessings. এমনকি যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন ভাগবত গীতা অন্যান্য গ্রন্থ তারাও শুধুমাত্র স্বীকৃতির জন্য এটা করছিলেন, শুধু কিছু জড়জাগতিক সুবিধার জন্য। The mass of people thought the goal of life is economic development and material education. কারণ সাধারণ লোকেরা তারা ভাবছিলেন যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়জাগতিক আর্থিক বিকাশ এবং শিক্ষা। And in family life, the family was always concerned in getting the daughters, getting the children married and spending great amounts of money on the marriage ceremonies. এবং সকলে পরিবারে ব্যস্ত ছিলেন তাদের সন্তানদের বিবাহ এবং অনেক পয়সা খরচ করে এই সমস্ত অনুষ্ঠান আচার করতে। No one had any devotion for the Supreme Lord. কারো কোনো ভক্তি ছিল না আমাদের ভগবানের প্রতি। Everyone was simply thinking that religion is a business, something you do to get material benefits. সকলেই ভাবছিল যে ধর্ম হচ্ছে একটা ব্যবসার মতন, আপনারা কিছু করবেন যাতে আপনি কিছু জড়জাগতিক সুযোগ সুবিধা পাবেন। There was only a few rare souls like Advaita Acharya and Srivas Pandit who were interested in pure devotion. হাতে গোনা কয়েকজন শুধুমাত্র শুদ্ধ ভক্তি মতন পথ অবলম্বন করছিলেন, যেমন অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত এরকম। So Advaita Acharya himself, being an incarnation of the Lord and not different from Mahavishnu and Sadashiva, he felt himself powerless to be able to change the situation. এবং অদ্বৈত আচার্য উনি সদাশিবের অবতার এবং উনি নিজেও খুব নিজেকে অসহায় মনে করছিলেন যে কিভাবে আমি এটাকে পরিবর্তন করতে পারবো। And he thought that unless the Supreme Lord comes himself, we cannot do anything. এবং উনি চিন্তা করে দেখলেন যে যদি ভগবান স্বয়ং না আসেন তাহলে এখানে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। While he was thinking like that, he came across a verse in the scriptures which said that the Lord sells himself to the devotee who offers with love and devotion a palmful of Ganga jal and tulsi leaves. এবং এরকম উনি চিন্তা করতে করতে উনি শাস্ত্রে একটা শ্লোক দেখলেন যেখানে উনি লেখা আছে যে একজন ভগবান তা নিজেকে দিয়ে দেয় ভক্ত যে নিয়মিত রূপে এক মুঠো গঙ্গা জল আর তুলসী পাতা নিবেদন করে। Becoming inspired by this verse, Advaita Acharya began to regularly offer tulsi leaves and Ganga jal, and at the same time he loudly called out the Lord to come. আর সেই শ্লোকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উনি তারপর থেকে প্রতিদিন গঙ্গা জল আর তুলসী পাতা নিবেদন করতে লাগলেন আর খুব জোরে জোরে ভগবানকে আসার জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। So when Advaita Acharya called out, his calling was no ordinary calling. It penetrated the covering of the universe. It went right to the spiritual world.
তাই যখন অদ্বৈত আচার্য এরকমভাবে হুঙ্কার করতে লাগলেন, সেটা কোনো সাধারণ নয়, সেটা এই যে জড়জগতের যে আবরণ সেটা ভেদ করে চলে যাচ্ছিল তার এর বাইরে। Later, after the appearance of Chaitanya Mahaprabhu himself would remind Advaita that you woke me up, that I was resting comfortably there in the spiritual world, but your loud calling woke me up and brought me here. এবং যখন মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন উনি পরে বলেছিলেন যে আমি ওখানে খুব ভালোভাবে বিশ্রাম করছিলাম, কিন্তু আপনি এরকম জোরে জোরে আমাকে ডাকলেন যে আমি সেই আমার বিশ্রাম থেকে এসে আমাকে এখানে চলে আসতে হলো। We should understand all of these people taking part in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are not ordinary souls. They are very, very special souls. তাই আমাদের বুঝতে হবে যে এই সমস্ত ব্যক্তিত্ব যারা মহাপ্রভুর লীলায় অংশগ্রহণ করছেন তারা কেউ কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়, তারা সত্যিই সকলেই খুব বিশেষ একজন ব্যক্তি। Advaita Acharya, being one of the Panchatattva, he is the incarnation of the Lord. এবং অদ্বৈত আচার্য তিনি পঞ্চতত্ত্বের একজন অংশ এবং তিনি হচ্ছেন ভগবানেরই একজন অবতার। He is not different from Mahavishnu, Sadashiva. এবং তিনি মহাবিষ্ণু সদাশিব থেকে অভিন্ন। Srivas Pandit is not different from Narada Muni. এবং শ্রীবাস পণ্ডিত তিনি নারদ মুনি থেকে অভিন্ন। Srivas Pandit had one brother also, Sri Ram Pandit, and he is Parvat Muni. আর শ্রীরাবাস পণ্ডিত তার একজন ভাই ছিল, তার নাম হচ্ছে শ্রীরাম পণ্ডিত, তিনি হচ্ছেন পর্বত মুনি। And Lord Nityananda, we said, is Balaram. আর নিত্যানন্দ প্রভু তিনি হচ্ছেন বলরাম। And then Gadadhar Pandit is the expansion of Radharani. আর গদাধর পণ্ডিত উনি হচ্ছেন রাধারানীর তার অংশ। And these different personalities all come to take part in the wonderful pastimes, these very, very special pastimes of Lord Chaitanya, which is to inaugurate the Sankirtan movement or the Dharma for this Kali Yuga. আর সেই জন্য এরকম সমস্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা তারা এসেছিলেন এখানে যাতে এই কালীযুগের যুগধর্ম সংকীর্তন আন্দোলনটাকে শুরু করার জন্য। So the world was very, very fallen, the people were sinful, the people were addicted to so many bad habits. Advaita Acharya even himself thought he could not change them. The Lord himself has to come. তাই তখন লোকেরা বিভিন্ন পাপ কর্মে নিবিযুক্ত ছিল এবং সেই জন্য অদ্বৈত আচার্য চিন্তা করলেন যে আমার পক্ষে এখানে কিছু করা সম্ভব না, একমাত্র ভগবান স্বয়ং আসলেই এই পরিবর্তন সম্ভব। But Advaita Acharya did not know where he would come or when he would come. কিন্তু অদ্বৈত আচার্য উনি জানতেন না যে ভগবান কোথায় আসবেন বা কবে কখন আসবেন। He was hoping, he was praying, he was calling, he was requesting the Lord, you have to come, but he did not know. There was no telling. এবং অদ্বৈত আচার্য উনি প্রার্থনা করছিলেন, নিবেদন করছিলেন, রোজ চিৎকার করে ডাকছিলেন যে তো আপনাকে আসতে হবে, কিন্তু জানতেন না কখন কবে আসবে। So Chaitanya Charitamrita describes in the year 1485, during the month of Magh, Sachi Mata and Jagannath Mishra both conceived the Lord within their mind. তাই চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হচ্ছে যে 1486 সালে জগন্নাথ মিশ্র এবং সচিমাতা তারা ভগবানকে তাদের মনে প্রথমে ধারণ করেন। We should understand that when the Lord comes in this world, it is not by sexual activity. আমাদের বুঝতে হবে যে যখন ভগবান এই জগতে অবতীর্ণ হন, তিনি সাধারণ একটি যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমে উনি এখানে অবতীর্ণ হন না। He appears in this world, but his birth is not like our birth. তিনি এই জড়জগতে অবতীর্ণ হন, কিন্তু তার জন্ম আমাদের সাধারণ জন্মের মতন নন। So the Lord first of all appeared in the mind of Jagannath Mishra, and then from the mind of Jagannath Mishra he was transferred to the mind of Sachi, and from the mind of Sachi he entered into the womb of Sachi. তাই প্রথমে ভগবান জগন্নাথ মিশ্রের মনের মধ্যে অবতীর্ণ হলেন, সেখান থেকে উনি সচিমাতার মনে স্থানান্তরিত হলেন এবং সেখান থেকে সচিমাতার যে গর্ভ সেখানে উনি স্থান গ্রহণ করলেন। And the Lord remained in that womb for a period of 13 months. এবং সেই গর্ভে উনি 13 মাস অবস্থান করলেন। It was not until the year 1486
on the Purnima day, in the month of Falgun, that Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared. এবং তার ঠিক এক বছর পরে 1486 সালের ফাল্গুনের যে পূর্ণিমা, তখন মহাপ্রভু ওখান থেকে অবতীর্ণ হলেন। The birth of Chaitanya Mahaprabhu took place during in the evening, just as Rahu covered the moon. এবং মহাপ্রভুর আবির্ভাব তখন হলো ঠিক সন্ধ্যার সময়, যখন রাহু চন্দ্রকে গ্রহণ করেছিলেন। That means there was an eclipse of the moon just at the time as Lord Chaitanya was going to appear. তার মানে যখন মহাপ্রভু আসছিলেন সেই সময় একটি চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছিল। Now, I was here also in Mayapur one year, Gaur Purnima day. There was also an eclipse. That day, because there's an eclipse, we all went to Ganga and we were all taking bath and we were all chanting the holy name. মহারাজ এক সময় মায়াপুরে ছিলেন, যে সময় গৌর পূর্ণিমার দিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল, এবং সেই সময় সকলে গঙ্গাতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তারা গঙ্গায় স্নান করছিলেন এবং তারা হরিনাম কীর্তন করছিলেন। So it is a custom among the Hindu society when there's an eclipse that everyone should go to Ganga, bathe in the Ganga and call the holy name. তাই এটা হিন্দু সমাজের নিয়ম যে যখন একটি চন্দ্রগ্রহণ বা কিছু গ্রহণ হয় তখন তারা সকলে গঙ্গাতে যান, গিয়ে নাখানে স্নান করেন এবং তারা হরিনাম সংকীর্তন করেন। Hare Krishna! হে কৃষ্ণা! Right, we have to chant the holy name, but something inauspicious taking place, we must call out to Krishna. তাই আমাদের সব সময় যখন কিছু কোনো অশুভ জিনিস হচ্ছে তখন আমাদের হরিনাম সংকীর্তন করে কৃষ্ণকে ডাকা উচিত। So everyone was chanting the holy name, even the Muslims were chanting, because the Muslims were imitating the Hindus. They were saying, look at these Hindus, Hare Krishna, Hare Krishna. তো ওখানে সকলেই মিলে হরিনাম করছিল, এমনকি যারা মুসলমান তারাও মজা করে বলছিল, এই দেখো হিন্দুরা, তারা বসে বসে হরে কৃষ্ণ বলছে। So this way Chaitanya Mahaprabhu was inaugurating the Sankirtan from his very birth. তো এইভাবে মহাপ্রভু তার জন্মলগ্ন থেকে সংকীর্তনের শুরু করলেন। Of course, while he was within the womb of Mother Sachi, at that time also the demigods were coming and they were speaking and offering prayers to the Lord while he was in the womb of Sachi. অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যখন এর আগে মহাপ্রভু সচী মাতার গর্ভে ছিলেন তখন বিভিন্ন দেবদেবীরা আসছিলেন এবং এসে তারা বিভিন্ন বন্দনা স্তুতি করছিলেন। They were describing all of his different activities in different yugas, different incarnations. এবং তারা এসে তার ভগবানের যে বিভিন্ন অবতার, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লীলা, সেগুলো তারা গুণগান করছিলেন। Because the demigods live a long time, so they had seen all of these. They had not only heard about it, they had also seen the Lord's pastimes. কারণ দেবদেবীদের তাদের অনেক লম্বা আয়ু, এবং তারা যে শুধু এটা শুনেছে তা না, তারা অনেক লীলা নিজেরা দেখতেও পেরেছিল। The demigods were describing how in the Satya Yuga you come in a white color, in the Treta Yuga you come in a red color, in Dwapara Yuga you come in a black color. এবং তারা তখন বর্ণনা করছিলেন যে কিভাবে সত্য যুগে ভগবান একটি বর্ণে আসেন এবং দাপর যুগে, ত্রেতা যুগে বিভিন্ন রকম বর্ণে উনি অবতীর্ণ হন। Just like Gargamuni told Nanda Maharaj and Mother Yashoda when he was doing the name-giving ceremony for baby Krishna, that your child has taken birth in different ages in different colors. এবং ঠিক যেরকমভাবে গার্গমুনি যখন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করছিলেন তখন উনি যশোদামা এবং নন্দ মহারাজকে বলছিলেন যে আপনার এই সন্তান বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন বর্ণে অবতীর্ণ হয়েছেন। Gargamuni said, now he's come in this black color. গার্গমুনি বললেন যে এখন এইবার তিনি এই শ্যাম বর্ণে অবতীর্ণ হয়েছেন। In the Kali Yuga, however, of course, the Lord comes in this golden color, yellow color. আর অবশ্যই কলিযুগে ভগবান আসছেন এই গৌর বর্ণের ধারণ করে। It's described in Srimad Bhagavatam. এটা শ্রীমদ্ ভাগবতমে বর্ণিত আছে। That he is not Krishna, Krishna meaning black, but he's Akrishna. He's not black. He's a different color. He's golden color. এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে তিনি অবশ্যই কৃষ্ণ, কিন্তু তার শ্যাম বর্ণ নয়, তার বর্ণ হচ্ছে গৌর বর্ণ। And he comes in the Kali Yuga. এবং তিনি কলিযুগে আসছেন। And in every age, of course, he has to perform the activities for the dharma for that age, which was the Kali Yuga. The process is chanting the holy name. তাই আমাদের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন যে কর্ম সেটা করা উচিত, যেমন কলিযুগের ধর্ম হচ্ছে আমাদের এই হরিনাম সংকীর্তন।
So, with the birth of Jagannath Mishra, Sachimata giving birth to a child, all of the people in Navadvip were very happy. Many people came to see the child and to offer blessings. তাই যখন সচিমাতা এবং জগন্নাথ মিশ্রের আরেকটি সন্তান জন্ম হলো, তখন নবদ্বীপের সকলেই খুব আনন্দিত হলো এবং অনেকেই তারা এসেছিলেন সেটা দেখতে। Even the demigods, the devas from heaven, the demigoddesses, they also came. They also wanted to see the Lord because the Lord has come in this wonderful form. এবং কি স্বর্গের দেব দেবতারা তারাও এসেছিলেন এই ভগবান যে সুন্দর রূপে এসেছেন তা দর্শন করার জন্য। He's come in this human-like form. এবং উনি অবতীর্ণ হয়েছেন একটি মনুষ্য রকমের রূপ নিয়ে। But very special features. কিন্তু খুব সুন্দর বিশেষ Very, first of all, very attractive. খুবই আকর্ষণীয় রূপ নিয়ে। And when the child was born, then at that time, Nilambar Chakravarti, he said he is an astrologer, he calculated the chart of the child. অবশ্যই আমরা আগে আলোচনা করেছি নীলম্বর চক্রবর্তী উনি একজন জ্যোতিষ ছিলেন এবং তাই এই সন্তানের জন্মের পরেই উনি এই সন্তানটির He did the birth chart. He calculated the positions of each of the planets at the particular time of his birth. এবং তিনি তখন এই সন্তানটির জন্ম যে কুণ্ডলী সেটা করলেন এবং কোন গ্রহ কোন স্থানে অবস্থান করছে সেগুলো উনি সব নির্ধারণ করলেন। And he was amazed to find that in each and every house, in each and every lagna of the chart, it showed that he was like a king. এবং তখন তিনি আশ্চর্য হলেন যে প্রত্যেকটি ঘরের প্রত্যেকটি লগ্নেতে এই দেখাচ্ছে যে এই সন্তানটি একটি রাজার মতন। Not just a king, but a king of kings, a very special king. শুধুমাত্র সাধারণ কোনো রাজা নয়, রাজার যে রাজা, একজন বিশেষ রাজা, সেই রকম একজন রাজা। It could all be seen by Nilambar Chakravarti in the birth chart of the child. এবং নীলাম্বর চক্রবর্তী তার জন্মকুণ্ডলিতে দেখতে পারলেন সমস্ত এই সব ব্যাপার। Later on, while the child was growing up, the parents they were surprised to see marks on the soles of the feet of their child. They saw auspicious symbols like a thunderbolt and a goad, which is an instrument for controlling elephants, as well as an umbrella and a fish and a flag. তাই যখন আস্তে আস্তে এই সন্তানটি বড় হতে লাগলো তখন তার পিতামাতা দেখলেন যে এই সন্তানের চরণে খুব সুন্দর সুন্দর শুভ লক্ষণ, যেরকম একটি বজ্র, একটি মাছ, এরকম আরো অনেক সুন্দর শুভ লক্ষণ। They were very surprised because these marks are usually only seen on the lotus feet of the Lord himself. তাই তারা খুব বিশেষভাবে আশ্চর্যান্বিত হলেন, কারণ এরকম শুভ যে চিহ্নগুলো শুধুমাত্র ভগবানের চরণের চিহ্নতে দেখা যায়। Sometimes Jagannath Mishra would say to Sachimata that I think a very special personality has taken their birth in our home. তাই তখন জগন্নাথ মিশ্র বলতে লাগলেন যে আমার মনে হচ্ছে একজন খুব বিশেষ ব্যক্তিত্ব আমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। But they could only think of Lord Chaitanya as being their son. They could not think of him in any other way. কিন্তু তারা শুধুমাত্র চৈতন্য মহাপ্রভুকে তাদের সন্তান রূপেই দেখতে পারছিলেন, অন্যভাবে তারা চিন্তা করতে পারছিলেন না। When the child grew up, he began to crawl around, and one day Mother Sachi and Jagannath Mishra were surprised to see the auspicious footprints on the ground with the marks again of the Supreme Lord decorating their house. এইভাবে যখন সন্তানটি বড় হয়ে উঠল এবং তিনি হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটাচলা করতে লাগলেন, তখন একদিন তারা দেখলেন যে এরকম সুন্দর সুন্দর চরণ চিহ্ন যার মধ্যে এই শুভ লক্ষণগুলি আছে যেটা ভগবানের থাকে সেটা ঘরের বিভিন্ন জায়গায়। But they could not accept that this must be the footprints of their child. They say, oh, this must be our Shaligram deity, that our Shaligram Shila is also the Lord himself. He must have taken a form and walked in our house. তাই তারা কিছুতেই মানতে পারলেন না যে এটা তাদের সন্তানের চরণ চিহ্ন, বরং তারা বললেন যে আমাদের যে শালিগ্রাম শিলা আছে সেটাই হয়তো একটা মনুষ্য রূপ ধারণ করে এখানে ঘরের মধ্যে হেঁটে চলা করে বেরিয়েছে। Jagannath Mishra used to worship Damodar Shila, and he was keeping that Shila in the house, worshipping, doing puja every day. And
when they saw the footprints, they thought, this is the Lord himself. It's coming from our Shaligram deity. It's not our son. তাই জগন্নাথ মিশ্র তিনি দামোদর শিলার পুজো করতেন, তাই উনি ভাবলেন যে এটা আমাদের দামোদর শিলা থেকেই চরণ চিহ্নগুলো এসছে। Another day, Mother Sachi was outside and she called her son to come. And when Lord Chaitanya in his childhood form came running, there was a sound of ankle bells. But they were surprised because he did not wear any ankle bells. আরেকদিন যখন সচিমা উনি বাইরে ছিলেন, তখন উনি তার সন্তানকে ডাকলেন, আর যখন সেই ছোট নিমাই হেঁটে দৌড়ে যাচ্ছে, তখন তার পায়ে নুপুরের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তা উনি খুব আশ্চর্য হলেন, কারণ তার পায়ে কোনো নুপুর ছিল না। Oh, I wanted to mention also about the name-giving ceremony of Lord Chaitanya. অবশ্যই এখানে বলা উচিত কিভাবে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর তার নামকরণ হয়েছিল। And so, after Mother Sachi had been confined for some time, then it was arranged they would have the name-giving ceremony, and they invited Nilambar Chakravarti and other learned brahmanas to come. তাই কিছু সন্তানটি কিছুটা বড় হওয়ার পর তারা চিন্তা করলো যে এখন আমরা নামকরণ করব, এবং তখন তার জন্য নীলম্ব চক্রবর্তী এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের তারা সেখানে আমন্ত্রণ করেছিল। So the ladies, they had some suggestions for the names, but the men, they had different suggestions. You know, there was, as usual, you know, women like one name, the men like a different name. তাই নামকরণের সময় যারা মহিলারা ছিলেন তারা একটি নাম প্রস্তাব করছিলেন, কিন্তু যারা পুরুষ তারা আবার আরেকটি নাম প্রস্তাব করছিলেন। The ladies, they wanted to name the child as Nimai for two reasons. One was, first of all, he was born under a neem tree. তো নারীরা তারা বললেন যে এই সন্তানের নাম হওয়া উচিত নিমাই, দুটো কারণে। এক নম্বর, সে একটি নিম বৃক্ষের তলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। So the neem is antiseptic, and it also it's known that the neem tree is not liked by evil spirits and ghosts. কারণ যে নিম গাছ সেটা জীবাণুনাশক এবং কোনো ভূত প্রেত সেখানে থাকতে পারে না। So they thought, because Mother Sachi already had 8 children all die, they wanted to protect this son. They didn't want anything bad to happen to him. So they thought, if we call him Nimai, then this will help to protect him. তাই তারা জানতেন যে তার আগে 8টি কন্যা সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল, তো সুতরাং তারা চাইছিলেন না যে এই সন্তানটির কোনো অমঙ্গল হোক। তাই তারা যদি নিমাই বলে ডাকেন, তাহলে সেই দ্বারা তারা ভাবছিলেন সেই সন্তানটির মঙ্গল হবে। So the ladies wanted that name Nimai. That became the secondary name of Lord Chaitanya. এই নারীরা চেয়েছিলেন সন্তানের নামক নিমাই, তো তখন তারা সেটাকে তার গৌণ নাম হিসেবে গ্রহণ করলেন। But the name which was actually given to him was Vishwambar, means one who maintains the universe, a maintainer, or one who feeds everyone. আর যেটা মুখ্য নাম যেটা তাকে দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে বিশ্বম্ভর, অর্থাৎ যে সেই পুরো জগৎটার রক্ষা করছে। Yeah, Nilambar Chakravarti and the other brahmanas, they had looked at the astrological chart and they had seen all of these signs within the chart, that this child is going to be a great powerful personality, that he can maintain the whole universe. কারণ নীলাম্ব চক্রবর্তী এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণরা তারা তার জন্মকুণ্ডলী বিচার করে দেখলেন যে এই ব্যক্তিটি একজন বিশেষ ব্যক্তি হবে, যে পুরো পৃথিবীটাকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন, তাই তার নাম হওয়া উচিত বিশ্বম্ভর। Just like Lord Varaha could pick up the earth from the bottom of the planet. ঠিক যেরকম বরাহদেব তিনি পুরো ব্রহ্মাণ্ডটাকে এই মাটি থেকে তুলতে পেরেছিলেন and brought the earth into position within the universe. So this is, of course, this is the Supreme Lord himself who brings up the earth, maintains the order within the universe. এবং তিনি তখন ওই পৃথিবীটাকে তুলে তার যে সঠিক স্থান সেখানে অবস্থান করেছিলেন। অবশ্যই ভগবান সে তো সবকিছু সেভাবে রক্ষা করছে এবং পালন করছে। And then as Haigriva, he killed the demons, Madhab and Kaitaba, and who had taken away the Vedic knowledge. Haigriva killed them and restored the Vedic knowledge. And অবশ্যই হায়গ্রীব রূপে উনি সমস্ত যে দানব মধু কৈটব ওদেরকে নিধন করেছিলেন এবং যে বৈদিক যে গ্রন্থগুলি চলে গিয়েছিল সেগুলোকে আবার উনি পুনরায় স্থাপন করেছিলেন। So they said in the same way, this child is also very good for Navadvip,
Everyone is benefiting. Since his birth, there has been no inauspiciousness. Everything has been very good. এবং ঠিক একই রকমভাবে এই সন্তানটির জন্মের পর থেকে নবদ্বীপের খুব মঙ্গল হয়েছে এবং সমস্ত কিছু ভালো হচ্ছে এখানে। Of course, everything depends on agriculture. If the agriculture is disturbed, if there's drought or if there's flood or something, then there's a big problem. There will be famine. There will be many problems for everyone. But from the time of Lord Chaitanya's appearance in the world, there had been none of these problems. Everything had been very peaceful and very nice. অবশ্যই সমস্ত কিছু কৃষির উপর নির্ভর, এবং যখন থেকে মহাপ্রভুর অবতার হলো তখন থেকে কোনো দুর্ভিক্ষ ছিল না এবং সমস্ত চাষবাস খুব ভালো চলছিল, তাই সমস্ত কিছু খুব মঙ্গলময় হচ্ছিল। Therefore this name Vishwambar, the maintainer of the universe, this is very suitable name for this child. তাই এই যে নাম বিশ্বম্ভর, যে সারা পৃথিবীটাকে বিশ্বটাকে পালন করছে, এই নামটা তার জন্য খুবই যথার্থ। So this became the main name, Vishwambar. He was known by his family, by his friends, and sometimes pet name Nimai. তাই এই যে বিশ্বম্ভর, এটাই তার মুখ্য নাম হয়ে গেল, সবাই তাকে এই নামই ডাকতে লাগলো। কখনো কখনো কেউ তাকে তার গৌণ নাম নিমাই বলে ডাকতেন। When Vishwambara was growing up, then he was a typical child. It appears like he was just like any ordinary child. But he is never an ordinary child. He appears like an ordinary child, but he is never to be thought of as being an ordinary child. তাই বিশ্বম্ভর যখন বড় হচ্ছিলেন, তাকে মনে হচ্ছিল যে একজন সাধারণ শিশুর মতন, কিন্তু কোনো দিক থেকে তিনি আসলে কোনো সাধারণ শিশুর মতন ছিলেন না। Just like Krishna says in Bhagavad Gita, Abhajananti mammudha manushim tanamashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. The foolish mock at me, descending amongst them like a human being. They do not know my transcendental nature and supreme dominion over everything. তাই যারা মূর্খ, ভগবান কৃষ্ণ বলছেন যে একমাত্র তারাই শুধুমাত্র আমাকে একজন সাধারণ মানুষের মতন মনে করেন, এবং তারা আমার যে দিব্য রূপ, দিব্য স্থিতি সে সম্বন্ধে জানে না। So this is Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is actually the Supreme Lord, but he is coming in the form of a child, and he's performing pastimes just like another child. তাই এটা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু, উনি এসেছেন একজন সাধারণ শিশুর মতন, এসে সাধারণ শিশুর মতন উনি অনেক লীলা করছেন। And of course, children can be very mischievous. They can do many bad things. So one day, Chaitanya Mahaprabhu was given a plate of sweets, nice sandesh, by his mother. But instead of eating the sweets, he was eating dirt. তাই শিশুরা অনেক সময় অনেক রকম দুষ্টুমি করে থাকেন, এবং মহাপ্রভু সেরকম দুষ্টু শিশুর মতন একদিন তাকে এক থালা সন্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সন্দেশ না খেয়ে তিনি মাটি নিচ্ছিলেন। So Mother Sachi asked him, "Why are you eating dirt? What are you doing? This is stupid. I gave you nice sandesh, nice sweets to eat. Why you're eating this dirt?" তাই চচিমাতা বললেন, তোমাকে আমি এত সুন্দর মিষ্টি সন্দেশ দিলাম, তুমি এগুলো না খেয়ে মাটি কেন গ্রহণ করছো? And Chaitanya Vishwambar replied, he said, "Well, it's the same thing. These sweets are coming from the earth. It's a transformation of the earth. I'm eating the earth in its crude form. These sweets are a transformation of earth. They're produced from the earth. Why I should not? It's the same thing. It's all one." কিন্তু মহাপ্রভু বলতে লাগলেন যে তুমি আমাকে এই সন্দেশগুলো দিচ্ছ, এগুলো তো এই মাটিরই একটা বিকার, আমি সেটার বিকারের না গ্রহণ করে আমি যেটা মাটি আসল রূপ সেটাতে আমি গ্রহণ করছি, তবে একই ব্যাপার, কেন তুমি আমাকে এরকম ভর্ৎসনা করছো? Mother Sachi was shocked that how is it my son has picked up this nonsense Mayavadi philosophy. তো চচিমাতা খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন, বললেন আমার এই সন্তানটি কি করে এরকম মায়াবাদী নীতি আমার কাছ থেকে বলছে। Mayavadis are fond of saying everything is one, it's all one. কারণ মায়াবাদীরা সবসময় বলে যে সমস্ত কিছুই এক, সবই এক জিনিস। So then Mother Sachi began to preach to him and said, yes, when you eat dirt in its crude form, that will not nourish your body, that will make you sick. But when you eat the sweets which I gave you, that will bring you health and give strength.
তাই তখন সচিমাতা তাকে বোঝাতে লাগলেন যে দেখো এই মাটিটা তুমি যদি খাও এটাতে তোমার শরীর কোনো পুষ্টি পাবে না, বরং তুমি আরও রুগ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু আমি যে সন্দেশগুলো দিয়েছি সেগুলো যদি খাও তাহলে তুমি পুষ্টি পাবে এবং তোমার শরীর স্বাস্থ্য ভালো হবে। Just like this water, if I pour this water into the clay pot will hold the water and we can take the water and use it some other place. But if I pour the water onto the ground, into the mud, it will be useless, it will be lost. ঠিক যেরকমভাবে এই জলটা যদি আমরা একটা মাটির পাত্রের মধ্যে রাখি ঢালি, তাহলে সেই জলটাকে আমরা মাটির পাত্রে করে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো, কিন্তু যদি আমি ওটা মাটির মধ্যে ফেলে দিই বা কাদার মধ্যে ফেলে দিই তাহলে এই জলটাকে আর আমি নিয়ে যেতে পারবো না। Prabhupada writes in the purport, he said, even Mother Sachi could defeat these stupid Mayavadis. প্রভুপাদ সেই তাৎপর্য লিখছেন যে সচিমাতা সেও পর্যন্ত এই সমস্ত মূর্খ মায়াবাদীদের তার তর্কে হারিয়ে দিতে পারবে। She was not trained in Shastra or anything. She was a simple village woman, but just simply by common sense she could understand the logic. এবং ওখানে উনি বলছেন যে সচিমাতা তিনি একজন সাধারণ নারী ছিলেন, তার কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিল না, কিন্তু তার সাধারণ জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা তিনি এই যে মায়াবাদীদের তিনি তার তর্কে হারিয়ে দিতে পারবেন। So of course Vishwambar, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very happy to hear these words from his mother. He said, oh, why didn't you tell me this before? This is very nice. তাই বিশ্বম্বর তার মায়ের কাছ থেকে এই সমস্ত কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন, আরে এটা তো খুবই ভালো জিনিস, তুমি এই কথাগুলো আমাকে আগে কেন বলনি? Another time also Sri Chaitanya Mahaprabhu did this kind of talking with his mother. It happened after his older brother Vishwarup left home. এবং এরকম ভাবে আরেকবারও তার মার সাথে এরকম কথোপকথন হয়েছিল যখন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ গৃহ থেকে ত্যাগ করেছিলেন। We were telling how Vishwarup was very detached from material life. So one day he heard his mother and father planning to get him married. So he decided it's time to go. I better get out of here. আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে কিভাবে বিশ্বরূপ তিনি জড়জাগতিক বিষয়ে খুব বিরক্ত ছিলেন। তো একবার তার পিতামাতা যখন আলোচনা করছিলেন যে আমার বিশ্বরূপের তার বিবাহের ব্যাপারে, তখন উনি বুঝলেন যে এটা আমার সময় হয়ে গেছে, আমাকে এখন গৃহ ত্যাগ করতে হবে। So Vishwarup left the home, went off, never came back. He took sannyas. তাই তখন বিশ্বরূপ গৃহ ত্যাগ করলেন এবং আর কোনোদিন ফিরে আসেননি, তিনি তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। So after he took sannyas, the mother and father were very sad, and they're sad because the son has gone away from home, and they were feeling a great loss. তাই বিশ্বরূপের গৃহ ত্যাগের পর তার পিতামাতা খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন এবং মনে হয়েছিল তাদের অনেক একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে এবং তারা খুবই দুঃখিত ছিলেন। So they considered that if our other son, meaning other son means Nimai, if he also grows up like his brother, if he gets education and he understands the nature of the material world, then he will also go and take sannyas. So we should not educate this boy Nimai. Let's not send Nimai anymore to school. তাই তখন তারা আলোচনা করে চিন্তা করলেন যে আমাদের আরেকটি যে সন্তান এই নিমাই, সেও যদি পড়াশোনা করে শিক্ষা লাভ করে এবং বুঝতে পারে এই জড়জাগতিক সংসারের ব্যাপারে, তাহলে সেও হয়তো সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে, গৃহ ত্যাগ করবে। তাই দরকার নেই তাকে শিক্ষা দীক্ষা করা, তাকে পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া ভালো। If he goes to school, he'll get education, he'll know the nature of the material world. He will also want to leave home and become a sannyasi. So no more school. তাই সে যদি টোলে যায়, গিয়ে সেখানে পাঠ করে এই জড়জাগতিক প্রকৃতি জানতে পারে, তাহলে সেও এই সম্বন্ধে বিরক্ত হয়ে সেও সন্ন্যাস নিয়ে নেবে, তাহলে তাকে টোলে পাঠানোর দরকার নেই। So it was decided Nimai would not go to school anymore, just stay at home. So one day Mother Sachi saw her son sitting in the garbage. In the garbage there was a big hole in the ground, and they would throw all the garbage. Garbage means, in those days there was no plastic, there was no styrofoam, there was none of this kind of plastic. In those days the garbage was simply clay pots. তাই তারা সিদ্ধান্ত করলেন যে নিমাইকে তাহলে আর টোলে পাঠানো যাবে না, তার পড়াশোনা বন্ধ। তো একদিন দেখা গেল কিছুদিন পরে যে যেখানে তারা আবর্জনা ফেলে, তখনকার দিনে আবর্জনাতে কোনো প্লাস্টিক ছিল না, কোনো ফোম এসব ছিল না, বরং সেখানে তারা সমস্ত পুরনো মাটির যে হাঁড়ি সেগুলো ফেলতো। Just like at Jagannath Puri, even today they cook everything in the clay pot.
এমনকি আমরা জগন্নাথপুরীতে আজকের দিনও দেখতে পারি সমস্ত কিছু তারা মাটির হাঁড়িতে রান্না করে। So similarly, in the times of Chaitanya Mahaprabhu, they would cook in the clay pot. Then after they'd use the pot, they throw it out. They can easily get another clay pot. তাই চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় তো তারা এই মাটির হাঁড়িতে রান্না করতেন এবং রান্না হয়ে গেলে সেই হাঁড়িটা ফেলে দিয়ে আরেকটা নতুন হাঁড়ি তারা গ্রহণ করতেন। So Chaitanya Mahaprabhu, Nimai, he was sitting there amongst all these broken old clay pots. তাই মহাপ্রভু নিমাই উনি তখন এই আবর্জনা পাত্র ওখানে যে সমস্ত পুরনো ভাঙা মাটির হাঁড়ি তার মধ্যে বসেছিলেন। In other words, he was sitting in all the garbage pit, and Mother Sachi saw him there and said, "What are you doing there? You're contaminated in that filthy place." তাই মহাপ্রভু ওই যেখানে আবর্জনা রাখে সেখানে গেছিলেন এবং সচিমা দেখে তাকে বলেন, আরে তুমি এরকম একটা আবর্জনা স্থানে বসে আছো, তুমি পুরো কলুষিত হয়ে গেছো। Immediately you go take your bath, get out from there. এই অপবিত্র স্থান এক্ষুনি তুমি এখান থেকে ত্যাগ করো, গিয়ে তুমি স্নান করে পবিত্র হও। But Nimai looked at her defiantly and said, "How do I know what is pure and what is not pure? How do I know what is contaminated and what is contaminated? You don't let me go to school. I don't know anything." কিন্তু নিমাই তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন যে আমি কি করে জানবো কোনটা পবিত্র কোনটা অপবিত্র, তুমি আমাকে টলে যেতে দাও না, তাহলে আমার পক্ষে এই সমস্ত জ্ঞান কোথা থেকে পাবো। So Mother Sachi, hearing these words, she took his hand, took him off the garbage pit. Go and take your bath. And then that night she talked to her husband, and then they understood that we have to change. We have to make sure our son gets education. তারপরে রচিমাতা তার ছেলে সন্তানের হাত ধরে তাকে ওখান থেকে নিয়ে আসলো, নিয়ে চান করতে পাঠালেন। আর তারপরে সেই দিন রাতে তারা আলোচনা করলেন যে না, আমাদের সন্তানকে টোলে পাঠানো দরকার, তার বিদ্যার দরকার। Even if he does take sannyas, what can we do about it? Whatever is the will of providence, it will happen, educated or not educated. তাই আমাদের সন্তানকে যদি শিক্ষা দীক্ষার পর সে সন্ন্যাস নেয়, যেটা ভগবানের ইচ্ছা সেটাই হবে, সেটা শিক্ষিত থাক অশিক্ষিত থাক। So Chaitanya Mahaprabhu still found time to do a lot of mischief, and there were often complaints about him. তাই চৈতন্য মহাপ্রভু অনেক দুষ্টুমি করার সুযোগ পেতেন এবং অনেক সময় তার সম্বন্ধে অনেক নালিশ আসতে লাগলো। Sometimes he'd go to the Ganga and he'd throw water on people when they were sitting meditating. তাই উনি অনেক সময় গঙ্গাতে যেতেন এবং যখন ওখানে অন্যরা ধ্যান করছে সেখানে গিয়ে তাদের উপর তিনি জল নিক্ষেপ করতেন। And young ladies, young girls would come there also bringing offerings, bringing sweetmeats and flowers and things to offer to the devas and to the Ganga. And Chaitanya, Nimai or Vishwambar, he would say, "Yes, give me your offerings, give me your offerings, I will eat everything. I am the master of Ganga. I am the even great gods like Shiva, they also bow to me." আর তারপরে অল্প বয়সী যুবতীরা তারা গঙ্গার জন্য অনেক মিষ্টি সন্দেশ নৈবেদ্য নিয়ে আসতেন। তো নিমাই গিয়ে এসে তাদের বলতেন, এগুলো আমাকে দিয়ে দাও, গঙ্গা তিনি হচ্ছেন আমার স্বামী, এমনকি মহাদেব তিনিও আমার কাছে প্রতিনিয়ত তার প্রণাম নিবেদন করেন। And he would tell the young girls, "If you give me your offerings, I will give you blessing that you will marry a rich man who's good looking and you have many sons." আর এটাও বলতেন যে তুমি যদি আমাকে এই নৈবেদ্যগুলো দাও তাহলে আমি তোমাকে আশীর্বাদ দেব যে তোমার একজন খুব সুন্দর এবং ধনী একজন স্বামী হবে এবং তোমার অনেক সন্তান হবে। But if you don't give me your offerings, then I will curse you that you will marry an old man with 4 wives. আর যদি তুমি আমাকে এই নৈবেদ্যগুলো না দাও তাহলে আমি তোমাকে অভিশাপ দেব যে তোমার একজন বৃদ্ধ স্বামী হবে এবং তোমার আরো 4টে সতীন থাকবে। And so like this, Chaitanya Mahaprabhu was performing many joking activities, and there would be complaints coming, and sometimes his father, Jagannath Mishra, would get very angry. তাই এইভাবে মহাপ্রভু অনেক রকম লীলা করছিলেন এবং তার সম্বন্ধে অনেক নালিশ আসতো এবং তখন জগন্নাথ মিশ্র খুব ক্রোধ দেখাতেন। Lord Chaitanya, of course, Nimai, he was also very tricky, and it's very hard for his father to catch him. অবশ্যই নিমাই উনি খুব বুদ্ধিমান ছিলেন এবং তাকে ধরা খুব মুশকিল ছিল। But one day Jagannath Mishra got very angry. He caught him and he was really chastising him. কিন্তু একদিন জগন্নাথ মিশ্র সত্যি খুব রেগে গেলেন এবং তাকে ধরেছেন এবং তাকে খুব ভালো করে বকা করছিলেন। So that night Jagannath Mishra had a dream, and in the dream a brahmana came to him and told Jagannath Mishra, he said, "You know, you should be very careful what you say to your son. He is not an ordinary person."
তো সেই দিন রাতের বেলা জগন্নাথ মিশ্র একটা স্বপ্ন দেখলেন এবং সেই স্বপ্নে একজন ব্রাহ্মণ তার কাছে আসলেন, এসে তাকে বললেন যে তুমি কিন্তু খুব সাবধান থাকো, তুমি তোমার এই সন্তানকে কি বলো, কারণ তোমার সন্তান কোনো সাধারণ বালক নয়। You are chastising him, but you don't know who he is. You don't know his identity. তুমি ওকে বকাবকি করছো, কিন্তু তুমি জানো না ওর আসল কি রূপ আর ওর স্বরূপটা কি। But Jagannath Mishra was arguing with the Brahmin. He said, well, it's my duty to chastise him. I'm his father. কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র তার সাথে বলতে লাগলেন, না আমি তো আমার কর্তব্য করছি, আমার ওর পিতা আর আমার পিতার কর্তব্য সেটা আমি করছি। Even if he is self-realized, I have to teach him. I have to instruct him. যদি সে পুরোপুরি সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান উপলব্ধ হয়, তাও এটা আমার কর্তব্য যে তাকে শিক্ষা দেওয়া, তাকে ঠিক করে মানুষ করা। And then the Brahmin said, well, if he's self-realized, why you have to instruct him? He already knows everything. তখন ব্রাহ্মণটা বললেন যে সে যদি সত্যি আত্মজ্ঞান উপলব্ধ হয়, তাহলে তোমার কেন তাকে শিক্ষা দিতে হবে, সে তো সমস্ত কিছু নিজে থেকেই জানে। But Jagannath Mishra was saying, no, it's my duty as a father. I have to. কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র তার সাথে তর্ক করছেন যে না, এটা আমার কর্তব্য একজন পিতা হিসাবে তাকে শেখানো। This way Jagannath Mishra had this dream, how he was being told that his son is a very, very special, very exalted personality. এভাবে জগন্নাথ মিশ্র একটা স্বপ্ন দেখলেন যে কিভাবে তার সন্তান একজন খুব বিশেষ একজন ব্যক্তিত্ব। So Jagannath Mishra told his relatives and he told his other Brahmana friends about this dream. They were all very surprised to hear this. এইভাবে জগন্নাথ মিশ্র তার পরিবার এবং অন্যান্য বন্ধুদের বলতে লাগলেন এই স্বপ্ন সম্বন্ধে, এবং তারাও এটা শুনে খুব আশ্চর্যান্বিত হলেন। They could understand the dream had some meaning, but they could not understand everything, the full implications. তারা বুঝতে পারলেন যে এই স্বপ্নের অবশ্যই কিছু গূঢ় অর্থ আছে, কিন্তু তার পুরো তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করতে পারলেন না। We were saying Vishwarup took sannyas, left home. So Mother Sachi, Jagannath Mishra, they were very worried about their son, that he would also do that. তাই আমরা আগে বলছিলাম যে বিশ্বরূপ তার সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন গৃহ ত্যাগ করে, তো সচি মাতা এবং তারাও খুব চিন্তিত ছিলেন যে বিশ্বম্ভরও হয়তো সেরকম একই রকম কাজ করবে। But Nimai pacified them. He told them, he said, you know, I had a dream also. He said, in my dream, my brother Vishwarup, he came to me and he was telling me to go with him and take sannyas. এবং নিমাই তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন, বললেন আমিও একটা স্বপ্ন দেখেছি এবং সেখানে আমার ভাই বিশ্বরূপ এসেছেন, এসে আমাকে বলছে তুমি আমার সাথে আসো, এসে সন্ন্যাস নাও। But I told him no. I said, I'm not going to go with you. I'm going to stay with my mother and father, and I'm going to get married and be a householder. In this way, I will please Lord Narayan and his consort Lakshmi. এবং তারপরে আমি বললাম যে না, আমি তোমার সাথে যাব না, আমি সন্ন্যাস নেব না, আমি ঘরে থাকবো, আমি বিবাহ করব এবং আমি গৃহস্থ জীবন পালন করে আমি বাবা মার সেবা করে আমি লক্ষ্মী নারায়ণের সন্তুষ্ট করব। So in this way Chaitanya Mahaprabhu remained at home with his mother and father. Chaitanya Mahaprabhu lived here in Mayapur for the first 24 years of his manifest pastimes. এবং এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু উনি ঘরে রইলেন এবং বিবাহ করলেন এবং তার 24 বছর এই নবদ্বীপ মায়াপুরে ছিলেন। Later on, at the age of 24, of course, he left this place to go into the renounced order of life. এবং অবশ্যই 24 বছর পরে উনি তখন তার গৃহ ত্যাগ করে উনি বৈরাগ্য ধারণ করেন। The pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu are all full of transcendental nectar. চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত লীলাই দিব্য আনন্দ এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ। We take great pleasure in hearing about the Lord and his activities. আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করি তার মহাপ্রভুর এই সমস্ত লীলা শ্রবণ করে। We should never understand them to be anything mundane, but they're all pure transcendental activities. তাই কখনোই আমাদের এরকম সাধারণ জড়জাগতিক বস্তুর সাথে এটাকে তুলনা করা উচিত না। As Krishna says in the Bhagavad Gita, Janma karma chame divyam evam yo veti tatvataha tagvadeham punarjanma neti mamiti Arjuna. That for one who can understand the birth and the activities of the Lord to be transcendental, then upon giving up this body, he never has to take birth again in this world. তাই ভগবান কৃষ্ণ উনি গীতায় বলছেন
যে যে বুঝতে পারেন যে ভগবানের এই সমস্ত লীলা জন্মকর্ম এগুলো সব দিব্য, তাকে এই যখন তিনি এই দেহ ত্যাগ করেন তাকে আবার এই জড়ধামে আসতে হয় না। So in this way we also want to absorb our minds in trying to understand the birth and the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ঠিক একই রকম ভাবে আমরাও চেষ্টা করতে চাই আমাদের যে মন সেটাকে নিবেশ করতে এই চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম এবং তার বিভিন্ন লীলাতে। So we will stop here today. আমরা আজকে এখানে বিরতি দেব। Sri Chaitanya Mahaprabhu ki জয়, Gaur Purnima Mahotsava ki জয়, Gaur Premanande. হরি হরি বল। I have a little prasadam here for distribution. If anybody would like to have something. এখানে মহারাজ কিছু প্রসাদ দেবেন, আপনারা সকলে সারিবদ্ধভাবে লাইন দিয়ে আসুন, এসে মহারাজের হাত থেকে প্রসাদ নিয়ে যান। হরে কৃষ্ণ। সো প্রসাদ নিয়ে আবার বসে যান। After taking prasadam, please be seated. We have with us His Grace Atul Krishna Prabhu. হরে কৃষ্ণ। লাইনে আসলে সবাই পাবে, লাইনে না আসলে কেউ পাবে না। প্লিজ কাম ইন লাইন, ফলো লাইন, দেন এভরিবডি ক্যান হ্যাভ ইট। আফটার টেকিং প্রসাদম, প্লিজ বি সিটেড। ওকে, প্রসাদম শেষ হয়ে গেছে, বসুন। যারা পেয়েছেন একটু অন্যজনকে দিয়ে দিন। Who has received the prasadam, please share with other devotees who has not got. Thank you, Maharaj.